video. Anyhow, I'm late. আমি বলেছিলাম অনেক তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো, but I was doing some stuff, so anyhow I'm late. So আজকে video topic হলো horror and how it is transited and how has it become what is right now. Horror মানে এই নয় যে just ভূত or just slasher movies or just jump scares. No, it's not about that. It's about horror. Genuine horror বা genuine fear যেটা থেকে ক্রিয়েট হয় এনিথিং ইজ আ হরর মুভি বাট আজকালকার দিনে এত হোমোজিনিয়াস হরর মুভিজ তৈরি হচ্ছে যে দিস মুভিজ আর সো সিমিলার টু ইচ আদার যেসব একরকমেরই কনসেপ্ট একরকমের স্ট্রাকচার দিয়ে এই ফিল্মগুলো তৈরি হচ্ছে সো আই এম গোনা টেল ইউ অ্যাবাউট হাউ দিস মুভিজ হ্যাজ ট্রানজিস্টেড ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম তো এর জন্য আমাদের একদম পাস্টে চলে যেতে হবে ইন দ্য ইয়ার 1960 যখন সাইকো রিলিজ হয় it is the first movie এই মুভির নাম আমি আগেও বলেছি আমার কথায় it is a great movie and it was the first horror movie that was recognized as a horror movie but was not in based off a ghostly incident এরপরে বার্ডস রোজমেরিজ বেবি এক্সরসিস্ট ওমেন ডোন্ট লুক ডাউন এর মতো গজেস মুভিজ রিলিজ হয়েছে অ্যান্ড দিস মুভিজ ওয়ার সো মাচ ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার যে মাঝে মাঝে বলাও যাবে না যে দিস অল মুভিজ আর হরর মুভিজ সো হোয়াট হ্যাজ রিয়েলি হ্যাপেন্ড 1970s যদি আমরা এবার চলে আসি তাহলে টেক্সাস চেইনসো ম্যাসাকার ক্যারি সাসপিরিয়া জজ এলিয়েন সো মেনি গ্রেট মুভিজ আর দেয়ার and these movies are also so different from each other and this is the beauty of old movies these movies are written differently written in different variations and that what makes all these movies so much great so much horror in itself 1980s এও একটু স্ল্যাশার মোডে চলে গেছিল নাইটমেয়ার অফ এলম স্ট্রিট পল্টারজাইস্ট দ্য থিং শাইনিং দ্যাট আর সো গ্রেট মুভিজ আর দিস অল মুভিজ আর সো মাচ different from each other যে মাঝে মাঝে আমরা বলতে পারবো না these movies are horror or thrillers or suspense thrillers anything but these movies are horror movies these movies are recognized as one of the greatest horror movies of all time 1990s এর সময়েও The Sixth Sense, Blair Witch Project, Audition, Whispering Corridors এর মতো একের পর এক দুর্দান্ত সিনেমা রিলিজ হয় বাট ইউ নো আফটার অল দিস টাইম উই আর স্টিল স্টিকিং অন টু সেম থিং মানে হোয়াট রিয়েলি হ্যাপেন্ড ইন দ্য ইয়ার 2000s থেকে 2020 অবধি আমরা কেন নতুন ধরনের হরর মুভিগুলোকে সাজেস্ট করছি না বা দেখছি না বা তৈরি হচ্ছে না why all the horror movies are just similar and just so much same to each other what has really happened so তার জন্য একটু বিশ্লেষণ করতে হবে যেগুলো আমি করেছি so I'm going to tell you about what really happened to the horror genre and the horror industry and how did it really transited people were interested in watching different horror movies but 2000s এর সময় যখন এশিয়ান হরর মুভিজ লাইক দ্য রিং অর গ্রাজের রিমেক হচ্ছিল হলিউডে আর দে ওয়ার রিয়েলি সাকসেসফুল কারণ এই মুভিগুলো লোকেকে একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স দিচ্ছিল বিকজ এতদিন আমেরিকাতে কিংবা হোল ওয়ার্ল্ডে এরকম এশিয়ান হরর মুভিজ আগে তৈরি হয়নি সো ওয়েন ডিড ইট স্টার্টেড আর এটা ওয়ার্ক করে গেল তো আফটার দ্যাট এভরি হরর ফ্র্যাঞ্চাইজ জাস্ট took the stories from these 2 or 3 major films তারপরে whole Conjuring universe create হলো যদি Conjuring universe are based on real life stories but after the first movie Conjuring released all of the movies of the franchise are really bad Annabelle creation বলুন কিংবা Conjuring 2 বলুন কিংবা Nun বলুন all the movies are below standard anyhow সাথে সাথে আরও অনেকগুলো মুভির নাম বলে দিই যেগুলো এই সিমিলার ফ্যাশন ফলো করে এই মুভিগুলোর মধ্যে পড়ে ওই Annabelle and Conjuring universe the Ouija movies the Insidious movies আর পুরোনো legendary film যেমন Friday the 13th or Nightmare on Elm Street রিমেক তো কেন হচ্ছে এইসব লাস্ট ইয়ারে আমি দ্য কার্স অফ দ্য উইপিং লেডি ও লা llorona বলতে পারেন ফিল্মটার নাম কিংবা Annabelle creation এর মতো কিছু ফিল্ম দেখলাম যেগুলো হরর এলিমেন্ট ইজ জিরো দ্য স্টোরি ইজ সেম অ্যান্ড হোয়াট হ্যাজ রিয়েলি হ্যাপেন্ড টু দ্য হরর জনরা এই ফর্মুলাটা এখন আর ওয়ার্ক করছে না আমরা বুঝতেই পেরেছি but why people are still sticking to the same formula and that's because it was successful and still successful কারণ ইন্ডিয়াতে তো নান বা কোনো হরর মুভি রিলিজ হলেই লোকে ভিড় করে চলে যায় দে ডোন্ট রিয়েলি অ্যানালাইজ এই ফিল্মগুলো অতটাও ভালো না যে এগুলো আমরা দেখতে যাব কিংবা এগুলো আমরা এক্সপ্লোর করব তো আজকে আমি কিছু ফিল্মের নাম নেব যেগুলো এক্সপ্লোর করা উচিত আমি চাইবো সবাই এই লকডাউনে কিংবা এই সময় বাড়িতে বসে কিছু হরর মুভি দেখুক যেগুলো দেখে বুঝতে পারে যে হরর জন্য ইজ নট stick to one similar kind of movie so the list is here so আমি সেই লিস্টের নাম বলবো একের পর এক and I'll suggest you to watch those movies as soon as possible
Number 1, Hereditary, directed by Ari Aster, released in 2018. Ari Aster আরেকটা মুভি মিডসমার আমি সাজেস্ট করবো, বাট হেরিডিটারি একটু বেশি করে। It's based on mythology. আমি বেশি কিছু বলবো না, just watch it and tell me that how did you feel about it. Get Out, directed and written by Jordan Peele, released in the year 2015. It got also the Oscar after a long time. I will always suggest you to watch Get Out and tell me how did you feel about it. It's a great movie, watch it and it will change your mindset about horror cinema. Next is Let the Right One In. যদি কেউ ভ্যাম্পায়ারের ফ্যান হয়ে থাকো, so please watch it and get that what vampire is really about. It's a great movie and I will suggest it to everyone. এটা ভ্যাম্পায়ারের পার্সপেক্টিভ পুরো চেঞ্জ করে দেবে and it's a great movie. The next movie is The Wailing. It's a Korean movie, আমি সবাইকে সাজেস্ট করি and please do watch it. The Wailing is one of the greatest horror movies that I have ever seen. Number 5, আমি নাম নেব একটা ফ্র্যাঞ্চাইজে যেটা বেশ ভালো মুভি বানাচ্ছে, তার সেকেন্ড পার্টও রিলিজ হতে চলেছে ইন্ডিয়াতে, অ্যান্ড দ্য মুভি ইজ নান আদার দেন A Quiet Place. So do watch all these 5 films and tell me about it. Next topic কী হবে সেটা আমি খুব তাড়াতাড়ি জানিয়ে দেবো. Anyhow, that's all for today. Thank you, and next topic এ ব্যাপারে কোনো সাজেশন থাকলে কমেন্ট করে দাও আর লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব. That's it.